In this lecture, next we are going to discuss about starting methods for three-phase induction machine. That is three-phase induction motor. Clear? Okay, fine. Let me ask you one question. Three-phase induction motor அப்படிங்கிறது self starting இல்ல நம்ம ஏதாச்சும் starting methods provide பண்ணுவோமா? நம்ம startingலயே பார்த்தோம் கரெக்ட்டா? Three-phase induction motor வந்து self starting. அதுக்கு நீங்க வந்து எதுவும் ஸ்பெஷலா வந்து அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ்லாம் கொடுக்க தேவையில்ல. Then what is the purpose of discussing about these starting methods? The reason is, see, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஸ்டார்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்கு. இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க இல்லையா, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஸ்லிப்? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we all know rotor speed of the induction motor is going to be 0. Rotor speed 0 வருதா, what about the value of slip? Slip is going to be ns minus nr upon ns. We know nr is going to be 0, so ns getting cancelled and s become 1. அப்ப ஸ்டார்டிங்ல ஸ்லிப் ஓட வேல்யூ வந்து 1. When the moment we are trying to start the induction motor, slip ஓட வேல்யூ 1 வந்தா 1 by 1 will become what? 1. 1 minus 1 0. So this total value is going to be 0. 0 வந்து என்ன லைன்? That is called short circuit line. அப்ப இது வழியா போற கரண்ட் என்ன கரண்ட்? That is called short circuit current. We all know ஒரு மெஷின் ஒரு லைன் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருக்கு அப்படினா அது வழியா போற கரண்ட் வந்து உங்களால டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது. That is very huge, right? So such a high amount of current, it started flowing through the induction motor when the moment we are starting. So the problem is induction motor 3 phase ல போட்ட உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுவே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுல எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. because starting torque வந்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு என்ன ரிலேஷன்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். starting torque வந்து தேவையான அளவுக்கு என்கிட்ட இருக்கு. so I can develop the தேவையான அளவுக்கு டார்க் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். So the problem is motor start பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதோட கரண்ட் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறேன். Huge amount of current is flowing inside the motor. அப்ப என்ன பண்ணனும்? We have to limit the starting current, right? So the purpose of the starting methods, why? What is the purpose? They are going to help us to limit the short circuit current. That's all, right? Okay, fine. So let us see. அப்ப இந்த short circuit current, அதாவது starting current வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படினா short circuit current அப்படினு சொல்லிக்கலாம். இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது உள்ள எவ்வளவு கரண்ட் என்டர் ஆகுதோ அந்த கரண்ட் தான் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் அப்படினு சொல்றோம். அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, அத நம்ம லிமிட் பண்ண போறோம், ரைட்? ஃபைன். சோ அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் தான் இருக்கு? ஆல்ரெடி we saw there are two type of induction motor. கரெக்ட்டா என்ன பார்த்தோம்? one is squirrel cage induction motor and second one is wound rotor induction motor. ரெண்டு கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? in case of squirrel cage induction motor என்னென்ன மெத்தட்ஸ் தான் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். and second thing is wound rotor. We all know the squirrel cage induction motor அப்படிங்கிறது ரோட்டார்ல வந்து एक्चुअली எப்படி இருக்கும்? காப்பர் பார்ஸ் வந்து நம்ம ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். they are rugged, right? so rugged structure, right? so structure வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ அந்த மாதிரி கேஸ்ல இருக்கும்போது இப்போ கேஸ் நம்பர் 1 நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா squirrel cage motor starting we have two type of method. One is called full voltage starting method, second one is called reduced voltage starting method. Full voltage அப்படினா சப்ளை மெயின்ல இருந்து அப்படியே டோட்டல் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்றது. That is called direct alternate starting, right? so இத நீங்க ஏற்கனவே லேப்ல கூட பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I hope. அதே மாதிரி செகண்ட் reduced voltage starting method we have three cases: stator resistance starting method or denotes resistance, auto transformer starting method, star delta starting method, right? இப்போ we have two specific method and these methods are applicable for squirrel cage three phase induction motor. There is one more that is called slip ring induction motor or wound rotor induction motor. இது நமக்கு தெரியும். இந்த wound rotor induction methodல we can use full voltage, அதாவது direct alternate starting method யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Second, we can also use reduced voltage starting method. இந்த three methods யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Apart from this, we have a cheapest best method to conduct or to control the starting current in case of slip ring induction motor. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி slip ringல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா ரோட்டருக்குள்ள எக்ஸ்டர்னலா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும். So that is the beautiful advantage of working with the wound rotor, right? அப்ப இத என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா by connecting external resistance additionally with the rotor circuit, I can control the starting current, right? so that is the biggest advantage. and இந்த ரெண்டு மெத்தட் இது கூட கம்பேர் பண்ணி பாக்கும்போது this method is the cheapest one. so that's why in case of wound rotor we people are giving preference for third method. Are you getting me? squirrel cage induction motorல இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா wound rotorல இந்த மூணு மெத்தடையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். full voltage, reduced voltage, additional. ஆனா இவங்க மூணு பேரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது this is the cheapest one. That's why we people are going with the third method in case of wound rotor. Clear? So this is all about starting methods. Let us keep our attention with the squirrel cage. Anyway, squirrel cage or wound rotorல இந்த additional வர மெத்தட் நம்ம லாஸ்டா பார்க்கலாம். Let us take the method number 1, direct online starting. அப்படினா என்ன சொன்னேன்?
இந்த டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டிங் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா என்னன்னா அந்த மெயின் சப்ளை அப்படியே வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ரைட். அப்படின்னா இப்போ கரண்ட் வந்து ரொம்ப எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் போகும், அப்போ ரோட்டார் வந்து டேமேஜ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஆகாது. ஏன் ரோட்டார் வந்து எப்படி இருக்கு, சின்ஸ் we are discussing about squirrel cage, squirrel cageல தான் நம்ம டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ண போறோம், அப்படியே ரெடியூஸ்ட் வோல்டேஜும் யூஸ் பண்ண போறோம். வவுண்ட் ரோட்டர்ல இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும், பட் நம்ம யாருக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அடிஷனல் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெத்தட் தான் வந்து பிராக்டிகலா யூஸ் பண்ண போறோம். சோ இந்த டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸ்குரில் கேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸ்குரில் கேஜ்ல வந்து எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது, ரோட்டார் வந்து ரொம்ப ரெகுலரா இருக்கும், சோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அது அவ்வளவு ஈஸியா டேமேஜ்லாம் ஆகாது. சோ ஐ நோ நீட் டு வரி அபௌட் மை ஃபுல் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்றேன், எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் போகுது அப்படின்னா நீங்க வரி பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது. அப்ப டைரக்ட் ஆன்லைன் ஸ்டார்டிங்ல அப்படியே வந்து சப்ளை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் டைரக்டா மெஷின் கூட. அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து 5 to 7 டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் லோட் கரண்ட் வந்து மோட்டருக்குள்ள என்டர் ஆகும். சி எவ்வளவு ரேட்டிங் பாருங்க, இப்போ மெஷின்ல வந்து ஒரு 100 ஆம்பியர் தான் ஒரு ரேட்டிங் அப்படின்னா அது வந்து 7 டைம்ஸ் அதிகமாயிட்டு உள்ள என்டர் ஆகும். 700 ஆம்பியர் வந்து என்டர் ஆகும், பட் ஃபார் a very short duration. அப்ளை பண்ண மொமெண்ட்ல ஒரு few seconds இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் it will be gone, right? சிஸ்டம் வந்து அப்படியே ஸ்டெடிக்கு வந்துரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இத வச்சு மெஷின்ல வந்து எப்படி டார்க் வந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். That is very very important zone. So direct ஆன்லைன் ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறது very simple, அவ்வளவுதான். இப்போ நமக்கு இதுல என்ன தேவை அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு டார்க் டெவலப் ஆகுது, அங்க இருந்து ஃபுல் லோட்ல டார்க் வந்து எப்படி ரைஸ் ஆகுது, அந்த ரிலேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? தட்ஸ் ஆல். சோ டார்க்கு நம்ம ஏற்கனவே ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் பார்த்திருக்கோம், ரைட்? சோ there are two way we can calculate the torque. The developed torque can be obtained with the help of air gap power and the synchronous speed, that is one way. Alternative way is mechanical power and rotor speed, அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு, ரைட்? சோ anyway here I am taking air gap power. Air gap power நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, IR square, that is rotor current, I square into RR by S divided by omega S, right? இப்போ இதுல ரெண்டு கேஸ் நான் கொண்டு வரேன். One is starting torque, another one is full load torque. When the moment we are starting the induction motor, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்லிப்போட வேல்யூ எவ்வளவு சார்? 1. அப்ப இந்த ஸ்லிப்புக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can keep 1. current is called starting current. இண்டக்ஷன் மோட்டார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த கரண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் னு சொல்லலாம். The starting current can also be considered as short circuit current. Why sir? Rotor is short circuited. So the starting current நம்ம வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா short circuit current அப்படினு சொல்லிக்கலாம். Clear? So this is my starting current or short circuit current. Okay, that is fine. Next full load. அப்ப full load ல டார்க் என்ன வரும்? Same. Current is going to be full load current. Full load ல full load உள்ள என்ன current? Full load current. அவ்வளவுதான். Corresponding slip. இப்போ slip வந்து என்ன வரும் அப்படினா full load slip, that is depends. அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. But starting I know. At the time of starting slip is going to be 1. Now take the ratio between starting torque and full load torque. இது ரெண்டு பேருக்கு ரேஷியோ எடுத்தீங்க அப்படினா omega s getting cancelled out, rotor resistance is fixed, we are not going to vary this value, right? So that is fixed, slip is varying, right? So keep on varying. So ரெண்டு கரண்ட் மட்டும் அடிஷனலா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அப்ப ரிசல்ட்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாருங்க, starting torque upon full load torque is going to be starting current or short circuit current upon full load current. In the power we have to keep 2, that is square into full load slip, right? So don't forget, this is very important. ஏனா எக்ஸாம்ல அடிக்கடி இந்த ரிலேஷன்ஸ் வச்சு क्वेश्चंस கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. So in case of direct online starting, that is how we are bringing the relation between starting torque and full load torque. I hope you all understand, right? So remaining methods we will see in the next lecture. So thanks for watching our videos. Thank you all.